Hello, hello everybody. Join my live. I would like to talk to you about some point. I think you would be happy to talk to me. Yeah, hi. Hi, Alicia. Alicia. Hi. Hi. Uh, Today, here in USA, New York, it is very, very cool night tonight. And temperature is to be less than minus something. And today some snowfall happened in the morning time, and it was continued up to 2 and 30 p.m. Right now, uh, no snow, but snowfall, but it is continuous. Temperature is down. Temperature down, too much down. That's why we would like to know. You would like to share about our temperature here. This, due to climate change, right now, uh, the weather is too much changed. Climate is changed. You know, to, the 3 to 4 years, previous years, 3 to 4 previous years, the weather is changed here in NYC, New York City, because there is a little bit snow every year. Last 3 years, 2 year, 2 days. This year, only first snowfall, and this is the second snowfall. I don't know how many times snowfall happened in New York City this year. Maybe 1 or 2 days more, and it will be closed. So weather is changed, climate is changed, and everything is changed. You know, when I came in USA 2013, it was a miracle, miracle snowfall happened here. Long time, for long time. It started when we came here, December 15, 2013. We saw a lot of snow everywhere, everywhere, every day. And that time, when we arrived in JFK, it seems to us that a million uh, uh, snow and cold, too much uh, uh, down snow, that million um, feeling in our whole body, million. Uh, it is known as sewing our body with snow and cold. Cold is too much cold was. And it continued up to 2014, January, February, March, April, May, June, almost July, 8, 9 months, snow continued from June 2013 to 2014. And it was high snowfall recorded in 100 years, within 100 years. 2014, then 2015, say almost about 15, 16 also, almost too much snowfall happening here. But after we see 17, 18 snowfalls continued, moderate snowfall continued. But 19, it was COVID, that was also 1920 also snowfall, but it sometimes. But when COVID complete, we see the weather is changed, climate is changed, and last 3 years
Last year only 2 or 3 days snowfall happened in NYC. Before that, that year it was 3 4 days. Before that years it was also 2 3 4 days. So snowfall is a big big drop here. And now we think weather is changed. NYC is the like climate change, and it was like tropical country. You know, tropical country is too much high temperature, like Florida, Texas, like this. So New York is going to be converted like Florida or Texas. NYC, New York City. Mm, Now I would like to show you the snowfall, how effectively change the snowfall, effectively change our life. It is too much cold, but snowfall no, not too much, not too much. You can see outside of the state, you see snow in the on the road. You see this morning it was happened, and that's why white snow fall on the road, but it's not too much, and we feel too much cold right now, too much cold. Do you speak German? No, I never speak. Alicia, I do not speak German. Only I can speak English. Only I can speak English, no German. Uh, do you speak in English? If you do it, I would be happy to you talk to you, and you would be also happy with me. So I don't know how to speak in German, and I never went over there. I have no idea. Man, I feel you. If I would be happy if you be talk to me with English. Thank you, Alicia. Yana, hi Yana, how are you doing? Uh, See, our weather is here, but too much cold here. See, cold is continuing here. See, this is our New York City night time. Today, 10:45. Sorry, what is the time? I'm not sure. I would like to talk to you. Coming back. This is our tonight weather. Here weather is uh, right now 25 degree, feel 12 degree. How cold could you get? 12 degree Fahrenheit, 25 degree, and feel 12 degree Fahrenheit only. That is too much cold, and uh, too much cold, and this is minus in Celsius. Uh, we think whether maybe we see the
more snow 11 p.m. Right now 10:44. So within short period of time, more snow may be fall tonight. We are waiting for this, and it may be happening, but may not be. 60% probability that snowfall tonight also, but it's not sure. We talk to you. We would like to show you the 10 days weather tomorrow. Today temperature is 32 to 22 and 22 to 32. Tomorrow 24 to 34. Wednesday 22 to 31. Thursday 27 to 35. And Friday 28 to 39. Next Saturday 28 to 38. Sunday 27 to 39. Monday 20 to 40. Tuesday 21 to 37. And Wednesday 19 to 31. So the month is almost going to be cold. Must continue with cold. And this is the but too much cold, but we feel a little bit snow starting tonight maybe. Now snow started again, and it's a not alarming situation here. This type of snowfall, amazing weather is amazing weather because snowfall is not so soon seen throughout the year. That's why it is not happening here. But if you go to the upstate, then you can see the snow is continuing over there due to lake effect. But there is no lake effect in New York City because it is heavy population, dense population. That's why it is added to too much congested community here. That's why we feel happy here. Elisa, how are you doing? Say something about me. Comment. Please, everybody, comment, share, and subscribe my channel. We would like to continue with you for
ইস্যুটা এই মুহূর্তে মিডিয়াতে থামছে না, কারণ তিনি পুরো জাতিকে হিলিয়ে রাখছেন। এতদিন যাবৎ এই মেজর ডালিমের একটাই পরিচয় ছিল, যে তিনি বঙ্গবন্ধু এবং তার যে পরিবার, তাদেরকে হত্যার নেপথ্যের একজন প্রধান কারিগর। তো এরপরে গতকালকে তার লাইভের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো যেহেতু আলোচনা হচ্ছে, আমরাও আরেকবার আলোচনা করছি, কারণ তার এই বক্তব্য, তার ছাত্রদেরকে প্রতি আহ্বান, সবকিছু মিলিয়ে আমি আবারও বলছি যে বিএনপি একটা বড় ধরনের ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছে। ইভেন তারেক রহমান বা বেগম খালেদা জিয়া মেজর ডালিমকে ক্ষমা করবেন না। আমি এটা অ্যাডভান্সই বলে দিতে পারি যে আপনি কিভাবে বলবেন ভাই যে কোথাও না কোথাও বিএনপির কাছে তো তিনি পছন্দের মানুষ ছিলেন এতদিন যাবৎ, কোথাও না কোথাও। তো এখন কেন রাতারাতি মেজর ডালিম বিএনপি তার প্রতি উল্টে যাবে, বা ভবিষ্যতে বিএনপি ক্ষমতা আসলে মেজর ডালিম কিন্তু বাংলাদেশে যেতে পারবে না। কেন পারবে না? আসুন হাতে কলমে দেখিয়ে দিচ্ছি। আওয়ামী লীগের সাথে মেজর ডালিমের যে দুঃসম্পর্ক বা যে ক্ষোভ গুসা আওয়ামী লীগের যারা নেতা কর্মীরা আছেন, তো এটা কখনোই আসলে দূর হবে না। এবার নতুন করে শুরু হয়েছে মেজর ডালিমের গতকালকে লাইভ সাক্ষাৎকারের পর, কারণ খুবই সেন্সিটিভ দুইটা কথা তিনি বইলা বসছেন। গেল 50 বছর যাবত আওয়ামী লীগ কিন্তু দাবি করছিল টেকনিক্যালি, বাট এখন এটা প্রমাণিত সত্য হয়ে গেছে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পেছনে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তিনি জড়িত। আওয়ামী লীগ প্রতিদিন বলতো, বিষয়টাকে সবাই হাস্যরসে নিত। আমি কখনো পার্সোনালি এটা বিশ্বাস করি নাই, কিন্তু মেজর ডালিম যখন গতকালকে এসে বললেন যে জিয়া তাদেরই একজন ছিল, ইভেন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতা থেকে সরানো হবে, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতায় আনা হবে, এই যে বক্তব্যটা তিনি দিয়ে বসছেন যে 25 বছরের একটা মেটিকুলাস প্ল্যান নিয়েছিলেন। ইভেন একটা পার্টি ছিল, মেজর ডালিমের চোখে বঙ্গবন্ধু ভারতের দালাল ছিল, তাকে সরাতে হবে, বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বানাতে হলে শেখ মুজিবকে সরানোর বিকল্প নেই। তো এটা যে কোনো হইতে হোক তারা সরিয়ে দিয়েছেন। এখানে এখন দেখেন জিয়ার উপরে, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার উপরে যে দোষটা তিনি এই মুহূর্তে চাপাই দিচ্ছেন, এখন তার বক্তব্যের বাকি অংশ যদি সত্য হয় তাহলে এটাও সত্য। তার অনেক বক্তব্য কিন্তু ইতিমধ্যে বিএনপি আপনার কোনো ধরনের মন্তব্য ওইভাবে করছে না। নাম্বার 2, আপনার তিনি আরেকটা দিচ্ছেন যে আহ, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তার ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখতে, শব্দটা বুঝছেন তো, এটা তো একটা ফেসিজম বা ফেসিবাদী। যারা ফেসিস্ট তারাই তো ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখে। তার মানে তিনি শহীদ জিয়াকে অপরপক্ষে ফেসিস্ট বা ফেসিজম হিসাবে কিন্তু দেখাইতে চাইছেন, যেখানে বিএনপি দাবি করছে যে ফেসিবাদের পতন ঘটিয়েছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। তো মেজর ডালিম সরাসরি বলছেন জিয়া তার ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে সেনা পরিষদের মানে আর্মিদের মধ্যে 4,500 লোককে মেরে ফেলেছিলেন। তাহলে তার এই বক্তব্যে সেনাবাহিনী কি বিএনপির প্রতি আর পজিটিভ, বা জিয়া পরিবারের প্রতি এতদিন যে পজিটিভ মেন্টালিটি ছিল, সেই মেন্টালিটিতে তারা কি আদৌ আর থাকবে? আরো গুরুত্বপূর্ণ, বেগম খালেদা জিয়া তিনি কিন্তু ছাড়েন নাই। তিনি বলছেন যে তার স্ত্রী নিম্নের ক্যান্সার ছিল, তাকে হাউস অ্যারেস্ট করে রাখা হয় 1996 থেকে। 1996-তে আওয়ামী লীগ ছিল, তো এমনকি আওয়ামী লীগ যাওয়ার পরেও খালেদা জিয়ার যুগেও নিম্মি আসলে মানে বিপদে ছিল, পাসপোর্ট দেন নাই, ফলে ক্যান্সারে মারা গিয়েছেন তার প্রিয়তমা স্ত্রী নিম্মি। এরপর আরেকটা জিনিস তিনি বলছেন, যেটাতে শহীদের সংখ্যা 3 বা 30 লক্ষ, কিভাবে 3 লক্ষ থেকে 30 লক্ষ হয়ে গেছে সেটা নিয়ে তিনি একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। তার এই ব্যাখ্যাটা যদি সঠিক হয়, তাহলে বিএনপি যে এত বছর, বা বিএনপির যারা বিএনপিতে অনেক পরিমাণ মুক্তিযোদ্ধারা আছেন কানেক্টেড, এমনকি অনেক বড় বড় মানুষ এখনো জীবিত আছেন, তো তারা হচ্ছে বলেন প্রতিনিয়ত 30 লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছে, তাহলে তারা কি মিথ্যা কথা বলে আসছেন? একজন মেজর ডালিমি সত্যি কথা বলছেন। আর মেজর ডালিমি যদি সব সত্যি বলে থাকেন, তাহলে তো এগুলোর অধিকাংশ আওয়ামী লীগের তো ভাই বাদে দেন, আওয়ামী লীগ তো শেষ, এত বিএনপির উপরে এসে পড়তে হবে। ইভেন আমরা জানি 2 লক্ষ মা বোন পাকিস্তানের সেনাদের কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছিল। এটা একটা আইডিয়াগত শব্দ, হয়তো এদিক সেদিক হতে পারে, কিন্তু তিনি বলছেন যে তিনি মাত্র 2 জনকে চিনেন। তাহলে বিএনপিও এত বছর যাবত যে বক্তব্যগুলো দিয়ে আসছে অন্তত স্বাধীনতার ইস্যুতে, তো সেখানে তাদের এই বক্তব্যগুলো তেমন একটা কাউন্টার পজিশনে পড়ে যায়। তো মেজর ডালিমের এই লাইফটা, আমি একটু আগে বলছি যে মেজর ডালিমের এই লাইফটা বেসিক্যালি ফায়দাজনক হচ্ছে জামাত ইসলামের জন্য। তিনি তার পুরো ঘটনার মধ্যে জামাত নিয়ে একটা শব্দ বলেন না। ইভেন তার যে ভালোবাসার জায়গাটা, সেটা কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষে খুব শক্ত একটা অবস্থান ছিল তার পুরো ভিডিওর মধ্যে। তো সেখান থেকে আগামী দিনে বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার পথে সেনাবাহিনীর একটা সফট কর্নার বিএনপির প্রতি
সরে গেছেন। আপনি বোঝেন যে শব্দগুলোর যদি আমরা অর্থ বা ওজন ফিল করতে চাই, মেজর ডালিমের প্রত্যেকটা কালকের লাইফটা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে বিএনপিকে। ইভেন জিয়াউর রহমানের যে ছবিটা সব জায়গায় থাকে, যে কোদাল গেঞ্জি বলছেন যে এগুলা এক ধরনের মানে প্রদর্শন করা হচ্ছিল। আমার তো এগুলো কথা না, লাইভটা এখনো আছে এই পেজে, ওনার ইউটিউব চ্যানেলে সাংবাদিক ইলিয়াসে। এই সকল তথ্যগুলো বিএনপির জন্য এই মুহূর্তে ভোটের মাঠে কি পরিমাণ যে ক্ষতি করছে, এটা শুধুমাত্র বিএনপি এখনো অনুধাবন করতে পারে। অনেক দিকে ক্ষতি হয়ে গেছে বিএনপির জন্য। New York City homeowners can get a free roof while paying zero out of pocket, saving upwards of 20. অনেক দিকে ক্ষতি হয়ে গেছে বিএনপির জন্য। তো কেউ কেউ বলছিলেন যে ওই যে ইনফোট্রিপের সাংবাদিক শাহেদ বলছিলেন যে সাংবাদিক ইলিয়াস তিনি নাকি জামাতকে ক্ষমতায় আনতে চান। তো এটা কি আসলে ওইরকমই কোনো কিছু? মেজর ডালিমের এই ইস্যুটাতে বরঞ্চ গতকালকে মেজর ডালিম যেই কথাগুলো বলছেন, বঙ্গবন্ধু ভারতের দালাল এই ছাড়া পুরা লাইফের মধ্যে আওয়ামী লীগের জন্য নেগেটিভ হয় আপনি কোনো কিছু এখানে খুঁজে পাবেন না। এখানে শেখ পরিবার কতটা আন্তরিক ছিল, নিম্মির সাথে তার পরিবার কতটা ভালো ব্যবহার করছিল, বঙ্গবন্ধু তিনি কিভাবে তার স্ত্রীকে নিজের মেয়ের মতন জড়ায় ধরছিলেন, গাজীদের পায়ে ধরাইতে চাইছিলেন, এই জিনিসগুলো আপনি দেখেন। তার পুরো লাইফের মধ্যে ব্যক্তি ইস্যুতে বা অন্য ইস্যুতে আপনি বঙ্গবন্ধুর কোনো নেগেটিভিটি পাইছেন? বাস্তবতা ছিল না। পলিটিশিয়ান হিসেবে যাই হোক, মানুষ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর তিনি এখানে পজিটিভলি কিন্তু ভাইব করছেন। তারপর শেখ রেহানা বা তাদের পরিবার, বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী, সবার সম্পর্কে ইভেন শেখ কামালের যে কথিত কথাটা ছিল এত বছর আমরা পিনাকিদার শুনছি, সাংবাদিক ইলিয়াস বলছিল। তো এখন তিনি যখন আইসা এগুলা বলে দিলেন, এটাতে কি হলো? ওয়ান কাইন্ড অফ আওয়ামী লীগের জন্য কিছুটা হলে পজিটিভ হয়েছে, বাট পুরোটা লাইফ ক্ষতিগ্রস্ত করছে বিএনপি। আর যেহেতু সামনে নির্বাচন, কেউ কেউ এটা বলার চেষ্টা করছেন যে ইচ্ছাকৃতভাবে এখন আনা হয়েছে কেন নির্বাচনের আগে বিএনপির অবস্থানটা ক্লিয়ার করার জন্য, যে বিএনপি আসলে কি করছে। তবে আমার পার্সোনাল ধারণা সাংবাদিক ইলিয়াস আওয়ামী লীগকে কাউন্টার করার জন্য মেজর ডালিমকে তিনি নিয়ে আসছিলেন। এখানে অন্য পরিকল্পনা হয়তো নাও থাকতে পারে, কারণ যখন তিনি প্রশ্ন করেছিলেন মেজর ডালিম তিনি কথা বলছিলেন একটা কথার সাথে আরেকটা রিলেটেড, সেখান থেকে তিনি অনেকগুলো শব্দ সামনে নিয়ে আসছেন। তো এই টোটাল ফায়দাটা জামাতের জন্য যাচ্ছে। এটা হয়তো অনেকে বোঝার যারা বুঝবেন, যারা বোঝার না তারা বুঝবেন না। তো তার বক্তব্য নিয়ে অনেক বিতর্ক তর্ক তৈরি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, হয়তো আরো চলবে এই বসে আগামী 2-3 দিন নতুন কোনো ইস্যু আসা রাখা। Take denied for an answer. We've got a third ruling by the United States Supreme Court against Donald Trump. Donald Trump is at it again with another surprising move, changing judges and filing urgent motions just to overturn a gag order. But this time, the U.S. Supreme Court has issued a shocking ruling. They rejected his request outright. What is Trump trying to do here? Why did this clever tactic fail? And what happens next for the former president? Stay tuned as we break down the story behind the scenes. Chapter 1. Trump and the clever loophole strategy.
Right after the gag order was issued, Trump and his legal team wasted no time firing back with an urgent motion to overturn it. The main argument? Citing First Amendment rights to freedom of speech. But that's just the surface of the strategy Trump is really pursuing. A strategy 1. Forum shopping. Searching for a friendly judge. Instead of accepting the initial ruling, the combination of closed-back headphones and ANC technology that neutralizes unwanted outside frequencies to isolate the listening experience even more. If you have any more questions about headphones, then make sure to call us, email us, live chat, or video chat, or come on down to the B News Studios. Trump turned to forum shopping, a tactic where you try to find a judge more sympathetic to your cause. The first emergency motion was sent to Judge Sonia Sotomayor, overseeing the New York area. When she denied it, Trump didn't give up. He moved the request to New Jersey, where it fell into the hands of Judge Samuel Alito. But when Alito quickly shot it down with a simple denied, Trump and his team were back at square one at East Strategy 2, abusing emergency procedures. Trump didn't stop there. He filed another motion with Justice Clarence Thomas, a judge seen as conservative and perhaps. On Friday, the brand new Republican-controlled House and Senate, of course, were sworn in for the next 2 years at least. And among them was 81-year-old MAGA Representative Virginia Foxx. And on her way into the Capitol on Friday, of course, happy, hey, we got a majority still. We're going to get a speaker. And she fell. She fell down the steps of the Capitol, the 81-year-old MAGA congresswoman, becoming just the latest in what is an increasing line of politicians who are so elderly that they can almost no longer function. Now, Virginia Foxx, I do have a bit of sympathy for her, right? She's an 81-year-old. She fell down the stairs. There is nothing funny about that. I am not going to. This morning, Ukrainian troops launched a new round of meticulously organized operations. The Russian army suffered a crushing blow in the early hours. Fighters of the Rayrog Battalion of the Unmanned Aerial Systems of the 24th Separate Mechanized Brigade, named after King Daniil, used FPV drones to destroy within 24 hours 4 T-62 tanks with which the Russian invaders attacked Chasov Yar in the Donetsk region. The 24th Mechanized Infantry Brigade of the Ground Forces, 24. With Ultra Mobile, home is never too far away. With unlimited talk and text to 90 plus international destinations. And for a limited time, get 20% off our 5 gigabyte plan and pay only $60 a month when you buy 12 months. Shop now at ultramobile.com. Economy, and Putin is now grasping for straws. Now, I'm sure most of you guys already know, Russia is basically a gas station, as the late John McCain called it, a gas station run by a mafia that is masquerading as a country. You see, the whole economy is basically fueled by the hydrocarbon revenues
worst part of all this is the pipeline actually goes through Ukraine, and the obvious question I'm sure all of you guys are asking is why did it take so long? So let's get into all that and more in today's video. Like always, be sure to hit the like button down below. It helps us out tremendously when covering war related videos. And let's start. First, here's more details on the pipeline and why Ukraine is shutting it. Welcome to the Baron Global YouTube channel. The big break has officially begun. NATO and European tanks have been delivered to Ukraine. These tanks were deployed on the Kursk line. As a result of several simultaneous attacks launched by the Ukrainian army, the Ukrainian advance on Kursk began. Moscow went on red alert, and Putin sent his best generals to command Kursk. In the process, the Ukrainian army's advance could not be stopped. Therefore, orders were given to the Russian army, and the Russian army's counter-offensive began. At the same time, it was reported that the Ukrainian armed forces started operations on the southern line. There were claims that the Russian and North Korean armies lost a lot of soldiers and military equipment. The most important operation of the last period started suddenly. All the topics in the video are interconnected. I am starting to share the published official reports, statements, and allegations with you, so I recommend you to watch the video to the end. If you are ready, let's quickly switch to our report without wasting any more time. First, we will turn our eyes to Kursk for the sudden operation that shook the agenda. The Ukrainian army officially started the sudden operation in the early hours of the morning on January 5th. It was announced that Ukrainian forces attacked from three main areas and made tactical advances. Very fierce clashes broke out near Sucha and Koronevo. Because the Ukrainian army made rapid and sudden advances, and the Russian forces were forced to counterattack, I can say that it would have been almost impossible to stop the advance if the Russian army hadn't launched a counterattack against the accelerating Ukrainian forces. The offensive that started is very similar to the first Kursk operations. The Ukrainian forces concealed their operations until the last second, which allowed them to make great progress. The Russian units in Kursk were caught off guard by the sudden and stealthy attack. As you may recall, in the first attack, the Ukrainian army controlled an area of about 1,300 square kilometers within a week. Later, the Russians regained control of half of this area, and Ukrainian forces gradually withdrew to strategically important points. With this operation, it was observed that Ukrainian troops attacked in three waves with very large mechanized brigades. During this period, the Ukrainian army was observed to be occupying the fields south and southwest of Berdyn. It also captured Cherkaskoye, Horoknoye, Martinovka, and Mikhailovka in the northeast of Sucha. Tactical gains were reported at many other points. As you can see, it is very important to advance even a few kilometers in the last period when the war is locked, when the defense lines are established. But the Ukrainian army made a very fast advance and captured strategic areas, and the Russians were unable to stop this attack. The reason for this, as I mentioned, is that the Russians were unprepared and the Ukrainian forces used stealth very well. I can say that this sudden Ukrainian attack caused the Russian army to panic, since the Russian forces realized that they could not stop the Ukrainian troops by playing defense. They counterattacked, risking huge casualties. As Ukrainian forces intensified their offensive operations, Russian military units began to take counterattack measures. Confirmed visual evidence shows that Russian forces are advancing towards Makhnovka, southeast of Sucha. Pro-Kremlin sources indicate that Russian airborne troops pushed Ukrainian forces back from Makhnovka and Dmitriukov. Heavy fighting is still ongoing in the areas surrounding Nikolsky, Alexandria, and Malaya Lognya. However, Ukrainian President Zelensky claimed
understands the seriousness of the situation in the region. The key general faces a very difficult task. We know that the Ukrainian army is carrying out sudden attacks with electronic warfare systems and large mechanized brigades. Kiev has said many times that it does not plan to stay in Kursk. Kiev has said that Kursk is a critical area for negotiations, and if there are negotiations, it will leave the region. But the Russian side has not made any statements or requests about negotiations. The Ukrainian president said in an interview that they are ready for negotiations if Ukraine is given strong security guarantees. But as we understand, the Russian army will go to any lengths to achieve its goals and will not engage in negotiations. That's why I think the moves made by Kiev are very correct. If the Ukrainian army can push back the Russian forces or gain control over critical areas, then Moscow will be forced to sit at the negotiating table. But again, I don't think that Moscow and Russian President Putin will participate. অভিযোগ ওঠা সুপ্রিম কোর্টের কয়েকজন বিচারপতির বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে নির্দেশনা দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন। সে অনুযায়ী কাউন্সিল আগামী সপ্তাহে তদন্ত শুরু করবে। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমরা এখন সরাসরি নিউজ রুমে যুক্ত হব সহকর্মী জাভেদ আক্তারের সাথে। জাভেদ, এই মুহূর্তে আপনি রয়েছেন নিউজ রুমে। আগামী সপ্তাহে তো তদন্ত শুরু করবে কাউন্সিল, এই বিষয়ে কি কি তথ্য আছে আমাদের কাছে বিস্তারিত জানাবেন। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল আসলে যে কাজগুলো করে থাকে সেটি হচ্ছে কোনো বিচারপতি যদি অসৎ আচরণ করেন অথবা তাদের বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ ওঠে, সেই অভিযোগ কিন্তু একজন বিচার প্রার্থী যেমন করতে পারেন, বারের যারা সদস্য আছেন, সুপ্রিম কোর্ট বারের যারা সদস্য তারাও কিন্তু এই অভিযোগগুলো করতে পারে। তো সেই অভিযোগটি প্রথমত যেটি হয় যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছে অভিযোগ আসে। এই অভিযোগটি আসার পরে এটি সংবিধানের 96 অনুচ্ছেদ অনুসারে এটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে যেটি হয় যে রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দেন বা নির্দেশ দেন, দুটি ক্ষমতাই তাকে দেওয়া হয়েছে। তিনি সেই অনুযায়ী 96 With Spectrum's easy self-install kit, turn on the anniversary music. You can feel at home in minutes. চলমান পরিস্থিতিকে আরো গতিশীল করতে এবং প্রশাসনের সংস্কারে এবার বড় ধরনের রদবদল